Hello NEET aspirants, எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும்? நம்ம எல்லாருமே இப்ப NEET எக்ஸாம் எல்லாம் முடிஞ்சு நமக்கு அந்த எக்ஸாமோட டென்ஷன் எல்லாம் முடிச்சு இப்போ இனி என்னது அப்படிதான் யோசிச்சு இருப்பீங்க. பட் some of you have already decided that you can go for another chance. நீங்க வந்து மறுபடியும் NEET வந்து நான் அந்த மைக் ஆனா இருக்கான்னு உங்களுக்கு கொஞ்சம் செக் பண்ணதுனால தான். ஸோ NEET வந்து மறுபடியும் you can appear அப்படின்னு நீங்க நினைச்சிருப்பீங்க. ஒரு 2027ல நான் இன்னொரு ட்ரை கொடுக்கலாம். I will try it one more time. அப்படியும் நீங்க யோசிச்சிருப்பீங்க. ஸோ அவங்களுக்காக தான் இந்த வீடியோ. ஆக்சுவலி 10 months உங்ககிட்ட இருக்கு, ரைட்? யூ ஹாவ் 10 months வித் யூ. நம்ம 10 months வச்சுட்டு ஒரு கிரைட்டீரியா வச்சு தான் நம்ம பண்ண போறோம். இந்த 10 monthsல நீங்க எப்படி படிக்கணும், என்னெல்லாம் படிக்கணும், எப்படியெல்லாம் நீங்களுக்கு அந்த ஒரு ஹவு யூ ஹாவ் டு டேக் திஸ் திங், அது அந்த நீட் சொல்றது எப்படி நீங்க எடுத்துட்டு போறீங்கன்னு இருக்கிறதா நான் இந்த வீடியோல உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யூ கேன் நாட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் நாட் ஒன் செகண்ட். ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம கம்ப்ளீட்டான ஒரு ப்ரிப்ரேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி, எப்படி உங்களுக்கு வந்து நீட் வந்து ஸ்மார்ட்டாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு எப்படி உங்களால் வந்து அது கிராக் பண்ண முடியும் தான் மிஸ் இந்த வீடியோவில் சொல்லிக் கொடுக்க போகிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மந்த் வைஸாக நம்ம சாப்டர் கம்ப்ளீஷன் பிளான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். அதே மாதிரி உங்களுக்கே தெரியும், நம்ம படிச்சுட்டு மட்டும் போனால் there is no use. You have to revise whatever you are studying. நீங்கள் என்ன படித்தாலும் you have to revise, otherwise you will forget it. That is so normal. That is very very normal. நம்ம வந்து படிச்சுட்டு நம்ம ஒரு if you are studying நம்ம படிச்சிட்டோம், நம்ம படிச்சதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் நம்ம வந்து ஒரு 1 week அப்புறம் we are just taking that again whatever you study, you won't be remembering anything because you didn't revise it. So revision is most important. MCQ practice are very important. Mock test is the very important thing. Student, mock test ரொம்ப important. And final அந்த 3 மாசத்துல நீங்க என்னெல்லாம் பண்ணலாம், these are the things which we are going to discuss on this video. Okay, and there is another surprise for you guys, so you have to watch this video till the end. Okay, so what are the things which we have to get a proper planning? We should have a proper planning. We should have a consistently daily routine. If you are studying like 5 hours now, okay, you are studying 5 hours in a day, 5 hours in one day, and Tuesday you are not even studying, you are not even opening your books. Okay, Wednesday again you are studying for 2 hours, Thursday you are not even opening your books due to some reason, XYZ reason. But that is not a consistent pattern. இந்த மாதிரி ஒரு பேட்டர்ன் எல்லாம் நீங்க ஃபாலோ பண்றது, நீங்க வந்து 2 மணி நேரம் படிக்கிறீங்களா இல்ல 3 மணி நேரம் படிக்கிறீங்களா, ரியலிஸ்டிக்கான ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் வச்சு படிக்க ட்ரை பண்ணுங்க. that is going to work. Okay, and multiple revisions, regular testing, smart resource selecting, this is also very important. I told you to everyone, those who are asking me, miss, what can we do to crack the NEET? I will tell you, first, by heart your NCERT. You have to know thorough knowledge about the NCERT. NCERT is going to be your Bible, Quran, Bhagavad Gita, whatever it is. It is going to be everything for you guys, because NCERT படிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் you can go to any other things. Okay, I'm not telling NCERT is enough, but NCERT is the basic one. It is, you have to study that, you have to read it, you have to have an idea about the NCERT. That is very very important. Okay, so next one is how we can make the monthly plan or building strategy. So for example, month one, when we are telling month 1 building, that is chemistry on the pathina, you can say that mole concept, atomic structure, periodic table, and chemical bonding. Why mole concept I have taken the first position is, mole concept is actually, they are actually giving a lot of foundation for the other chapters like electrochemistry, redox reaction, chemical equilibrium and all. So if you know well about the mole concept and all the criteria, all the normality, all those things, all the problems, it will be very easier for you to understand all other chapters like electrochemistry, redox reaction, chemical equilibrium and all. Adanala எப்பவுமே physical chemistry la mole concept is very important, then atomic structure, then periodic table and chemical bonding. You know that chemical bonding is also very important. There is a lot of questions you can expect from the chemical bonding too. Okay, next one is நம்ம month 2ல வந்து கான்செப்ட் ஸ்ட்ரெங்தன் ஆகிறதுக்காக நம்ம thermodynamics we have to start, then equilibrium, redox reaction and solution. See, you look at the pattern which I followed. I have taken this particular mole concept first. Okay, mole concept first now எடுத்துட்டேன். அந்த mole conceptல இருந்து I told you you can easily get to the redox reaction, solutions, even electrochemistry, chemical equilibrium. So these are the chapter which comes in the month 2. So month 1ல நீங்க அந்த mole concept படிச்சு முடிச்சிட்டீங்கன்னா month 2ல நீங்க இந்த chapter எடுக்கும்போது it will be much more easier for you to crack. It will be much more easier for you to understand also and crack also. So month 2 வரும்போது you have to go for these things: strengthening concept, thermodynamics, equilibrium, redox reaction and
solutions. In month 3 la varumbodhu, you know that the important chapter which is comes under the category of organic chemistry basics, hydrocarbons and general organic chemistry. Organic chemistry basics means IUPAC nomenclature, adile varudha isomerism, idellame organic chemistry oda basics la varudhu. So nama ungalke theriyum, there are some organic chemistry reactions which require the mechanism. You have to you have to know that mechanism. For example, acid catalyzed hydration. Acid catalyzed hydration, we will be telling there is a presence of H plus which is acid and water is also adding. So in there you have to know the mechanism, because they can give you some other hydrogen, some other isotopes of hydrogen. Deuterium therlam, D2SO4 therlam, H2SO4 instead of H2SO4. So you have to know where comes what. So adanal some of the concepts or majority of the concept you have to know the mechanisms, and it is very important you have to remember that also. So adanala we have to start from the basis, organic chemistry basics, which will start from the IUPAC naming and all those things, hydrocarbons, IUPAC naming, hydrocarbons, and comes under organic chemistry, general organic chemistry. General organic chemistry is moreover IUPAC naming we can discuss about the resonance, inductive effects, and all those things, all those mesomeric effect, electromeric effects are there, that we can discuss. So these are the pattern you have to follow. Why I make major concepts means it's a major concepts of organic chemistry. Okay, because organic chemistry la irukra ella major concept da nama padikka porom. Clear ah? Okay, shall we move? Okay, next one is month 4, month 5 control advanced topics. See, whenever you are done with the major, you are done with the basics of organic chemistry, when you are done with the GOC 1 and 2 is also there, my dear students. GOC 1, as I told you, it will be consist of this all mesomeric effect, their stability of the particular carbocation anions, and all. GOC 2 is going to be the all the particular reactions. You know, the addition reaction, elimination reaction, substitution reaction. In addition reaction itself, nucleophilic, electrophilic, substitution also, E1, E2 eliminations. All those things are very important, which comes under the category of GOC2. So when you are done with the GOC 1 and 2, which is in the previous month, it will be very easier for to follow this particular ones. Okay, and the GOC 1 and 2 நீங்க month 3 ல முடிச்சிட்டீங்கன்னா month 4 ல வரும்போது halo alkanes ஆகட்டும், alcohols ஆகட்டும், aldehydes ஆகட்டும், it's going to be very easy for you guys. Okay, இதுதான் இதுல இருக்கிற month 4 ல இருக்கிற strategy ல வர main advanced ஆன topics. Now month 5 ல இது actually இது month 4 ல உங்களுக்கு வேணும் கொண்டு வரலாம், but it is going to be little difficult for you to complete. But month 5 ல aldehydes, amines, which are very important, biomolecules, if you study biology you can easily score it, and coordination chemistry. Why I kept coordination chemistry last means it's usually found that pattern because coordination chemistry last vechalu ungala adu follow panna mudiyum. Okay, that is kind of easy when you study the chemical bonding. When you have an idea about the chemical bonding, it's going to be really easy when you go through the coordination chemistry. Okay, so these are the things which you have to get an idea. These are very important things also. So in the madri da nama 5 months nama chemistry we are going to discuss it. Okay, now one second. Now month 6 la what we are going to do. Okay, 1/6 is first revision phase. This is, see, by month 5 you will be having, you have to done with all the theory portions. Okay, and you can do some, at least some few practicals, I mean few MCQs if you regular, if you really think that okay, this was going to be help me, so this is going to help me, means okay, you can do some practicals also. But from month 6 then starts the revision means whatever you studied we are going to revise it. Okay, so chemistry, you know that what are the things you have to revise. You have to go for the formula, you have to go for the reaction mechanism, you have to do the MCQs, all the MCQs, which is mixed MCQs. I can say you that calculation irukkalam, illana adula reaction mechanism irukkalam. Respective of the method or respective of the topics, you have to do the mixed MCQs. And formula, reaction mechanism revision is very very important. So in month 6 is actually for the first revision. Now month 7 is going to be the question practice. So basically I will tell you guys, I'm giving an average of 100. So you can do 80 to 100. Okay, it's maybe difficult for you guys to do 80 to 100 in a day. So this is actually daily practice தான் நான் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கோம். Chemistry, physics 100 questions, chemistry 100 questions, and for the biology also 100 to or 150 to 200 questions. I will suggest you guys to go for at least 80 questions a day. Okay, now you may think that ma'am, there will be a chance of repeating questions. How many questions we will be getting? There are n number of questions.
But students, here there is another good thing also. Physics வாலால Yakeen NEET plan, Yakeen NEET தமிழ்ல உங்களுக்கே தெரியும் நம்ம வந்து MCQs நிறைய கொடுக்குறோம். உங்களுக்கு infinity amount of MCQs நம்ம கொடுக்க போறோம். உங்களுக்கே தெரியும் infinity batch பத்தியும் அது ரெண்டுமே வாங்கும்போது இருக்கிற யூசஸை பத்தியும், உங்களுக்கு வீட்டில் யாராவது உங்க அக்கா யாராவது இருந்தானா அவங்களுக்கு UPSC எக்ஸாம் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்க்கும் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ அந்த கூப்பன் கோட் எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இதுல தான் you are going to get this. Okay, in the infinity batch and in the physics wala Yakeen NEET Tamil, you are going to get n number of questions, nearly 5,000 questions for each subject. It is easy to cover 100 questions in a day, right? At least 80 questions in a day. And one more thing, நீங்க ஒரு கொஸ்டின் பண்ணி முடிச்சிட்டமே மறுபடியும் from taking that question, let it be, that is not an issue. You can take the questions, repeated question, you can take, okay, month day 1 ல இருந்த கொஸ்டின் நீங்க day 15 16 யூஸ் பண்ணலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அந்த கொஸ்டின் தப்பா இருக்க கூடாது. ஐ மீன் அந்த கொஸ்டின் சரியா இருக்கணும். Okay, so that is the only criteria. So 80 to 100 questions நீங்க வந்து physics, chemistry, biologyல ஒரு 200 பக்கத்துல questions நீங்க பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணணும். And now month 8 is going to be the full syllabus revision. இதுல தான் full syllabus revision start பண்றது. வீக்லி வந்து 2 full syllabus test எடுக்கணும். அது எப்படி mock test எடுக்கணும் வேணும்னு சொல்லலாம். mock test சொல்றது எப்படின்னா, you have to attend physics, chemistry, biology just like the NEET. Okay, 2.5 hours. உங்களுக்கு எத்தனை 2.5 hours இல்ல 3 hours sessionsல how many questions you can attend. உங்களுக்கு அந்த ஒரு என்ன சொல்றது, you have to get an idea about it, how the exams works. எப்படி நீங்க வந்து டைம் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணணும், அதுக்கு தான் இந்த ஒரு டெஸ்ட் அனலைஸ் சொல்றது. லாஸ்ட் 2 to 3 months I will suggest you go for the mock test. Complete mock test. Get the timer and put the timer and start writing. அந்த ஒரு பர்டிகுலர் டைம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் drop it. So அப்போ நமக்கு புரியும், ஓகே நான் இவ்வளோ கொஸ்டின் அட்டென்ட் பண்ணியிருக்கேன், இவ்வளோ கொஸ்டின் என்னோட கேர்லெஸ்னஸ்ல நான் மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கேன், இவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ் ஐ வாஸ் நாட் ஏபிள் டு அட்டென்ட் டியூ டு த டைம் ப்ராப்ளம். ஸோ உங்களுக்கு அந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டும் வரும். அதே மாதிரி கொஸ்டின் அனலைஸ் பண்ணி எங்கே நீங்கள் ராங் ஆகிட்டீங்க, எங்கே உங்களுக்கு நெகட்டிவ் மார்க் கிடைச்சிருக்கு, எதெல்லாம் தப்பு நான் பண்ணியிருக்கேன், அந்த அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கும் உங்களால் முடியும். ஸோ அந்த ரிப்பீட் நீங்கள் அந்த ஒரு கொஸ்டின் நீங்கள் பண்ண தப்பு நீங்க மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்ணாம இருப்பீங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் எரர் புக். திஸ் ஐ ஆல்ரெடி டோல்ட் யூ இந்த லைவ் செஷன். எரர் நோட் புக் சொல்றது, நீங்க ஒரு 300 pages நோட் புக்ஸ் எடுத்து பிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, பயாலஜி டிவைட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ்ல இதெல்லாம் எரர் வந்திருக்கு, இப்போ ஒரு ரவுண்டு மாக் டெஸ்ட் பண்றேன்னா அதுல எவ்வளவு கொஸ்டின்ஸ் எரர் வந்திருக்கோ அந்த கொஸ்டின்ஸ் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அண்ட் ரைட் அவுட் இன் சம் அதர் கலர், திஸ் இஸ் த எரர் which I made. Sometimes you will be making calculation mistakes, sometimes நீங்க யூனிட் சேஞ்ச் பண்ணிருக்க மாட்டீங்க, sometimes உங்களுக்கு ரியாக்ஷன் மெக்கானிசத்துல கன்ஃபியூஷன் வந்திருக்கும். So whatever is the error you made, you just note it down. So what happens means, while you are doing for the other test, while you are preparing for the other test, you will just have a look on this error bookல. அப்போ உங்களுக்கு தெரியும், ஓகே இந்த கொஸ்டின் நான் இந்த மிஸ்டேக் பண்ணிருக்கேன், இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ல நான் இந்த மாதிரி மிஸ்டேக் பண்ணிருக்கேன், நெக்ஸ்ட் இந்த மாதிரி கொஸ்டின் வரும்போது I shouldn't do this mistake. This is the ultimate motive of the error notebook. Okay, now wrong questions, important concepts I have to frequently forget topics எல்லாமே நமக்கு இந்த error booksல we can revise it. Okay, next one is month 9, that is intensive NEET practice. So every week you have to go for 2 to 3 mock tests. It's very easy children. ஒரு டே மண்டே mock test வச்சிட்டேன்னா வெனஸ்டே அதை டூஸ்டே நீங்கள் அதுக்கு மொத்தமாக அனலைஸ் பண்ணிக்கோங்க, வெனஸ்டே மறுபடியும், தேர்ஸ்டே அனலைஸ் பண்ணிக்கோங்க, ஃப்ரைடே மறுபடியும். ஸோ 2 to 3 mock test உங்களால் வைக்க முடியும். அண்ட் ஆல்சோ உங்களுக்கு அந்த ஒரு கான்செப்ட்ஸ் எப்படி எங்கேயாவது மிஸ்டேக் ஆயிருக்கா, ஏன் நான் மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கேன், எந்த மிஸ்டேக் எனக்கு வந்து கால்குலேஷன்ஸா இல்லை மெமரி எனக்கு ஞாபகம் இல்லாமல் இருக்கிறதுனாலயா இல்லை டைம் மேனேஜ்மெண்ட்ல எதில் எனக்கு இஷ்யூ வந்திருக்குன்னு நோட் பண்ண உங்களால் முடியும், if you have doing the mock test. Okay, now next one is final revision. The final revision, you know that NCERT you have to get multiple times revision பண்ணும். அதே மாதிரி ஷார்ட் நோட்ஸ், ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ், அஃப்கோர்ஸ் நம்மளோட கான்ஃபிடன்ஸ் வரும். இப்போ இந்த இரண்டு இருக்குல்ல, ஷார்ட் நோட்ஸும் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் பசங்களா நமக்கே தெரியும். நீட் யக்கீன் பேட்ச்ல நான் உங்களுக்கு முன்னாடியே சொல்லியிருக்கிறதா, யக்கீன் பேட்ச்ல நமக்கு வந்து ஷார்ட் நோட்ஸ் கொடுக்குது. they are giving you the ஷார்ட் நோட்ஸ் இருக்கு. அதே மாதிரி பாஸ்ட் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அதே மாதிரி யூ ஹாவ் த மைண்ட் மேப்ஸ் இருக்கும். அண்ட் மோர் ஓவர் இது எல்லாத்தையும் தாண்டி ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு வருது லைவ் லெக்சர்ஸ் தான். ஓகே, இந்த லைவ் லெக்சர்ஸ் எல்லா சாப்டர்ஸுக்கும் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்க, whenever you are having a doubt on some
some theoretical portion, you can access it easily. நீங்களுக்கு அந்த லைவ் லெக்சர்ஸே ரெக்கார்டட் வெர்ஷனாக இருக்கும். அந்த லைவ் லெக்சர்ஸோட லெக்சர் நோட் உங்களுக்கு இருக்கும். அதில் ஷார்ட் நோட்ஸ் இருக்கும், டிபிபிஸ் இருக்கும், மைண்ட் மேப்ஸ் இருக்கும், ஃபார்முலா ஷீட்ஸ் இருக்கும், எல்லாமே உங்ககிட்ட கிடக்குது. ஸோ உங்களுக்கு அந்த ரிவிஷன் ப்ராசஸ் சொல்றதே ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். உங்களோட அந்த ரிவிஷன் ப்ராசஸுக்கே உங்களுக்கு வந்து அது எப்படி சொல்றது, ரொம்ப ஈஸியாக உங்களால் பண்ண முடியும். உங்களுக்கு அந்த ரிசோர்ஸஸ் தேடி எல்லாம் நிறைய நீங்கள் சர்ச் பண்ணணும்னு இல்லை, எல்லாமே நாம கொடுக்கும்போது அந்த அது என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்கோ அதெல்லாம் நீங்கள் யூட்டிலைஸ் மட்டும் பண்ணால் போதும். ஸோ இந்த ஆஃபர் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாதீங்க. நீட் ப்ரிப்பரேஷன்ஸில் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக போகிறது இந்த Yakeen நீட் பேட்ச் தான். ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் த மந்த்லி ஸ்ட்ராட்டஜி. ஸோ 10 month ஸ்ட்ராட்டஜியாக வருது. அதே மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னா, ஒரு நியூ புக்ஸ் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடாது. யூ ஷுடன்ட் ஸ்டார்ட் நியூ புக்ஸ். ஒன்றுமே தெரியாத இடத்துல ஓகே இந்த புக் நல்லா இருக்குன்னு ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொன்னாங்க சொல்லிட்டு எடுத்துக்க கூடாது. உங்கள்கிட்ட என்ன இருக்கோ அது மட்டும் நீங்கள் ரிவைஸ் பண்ணால் போதும். அண்ட் நியூ புக்ஸ் சொல்கிறது என்னன்னா, நியூ பப்ளிகேஷன்ஸோட புக்ஸ். ஓகே, அண்ட் லேர்ன் அன்னெசரி நியூ டாபிக்ஸ். நீங்கள் அந்த ரிவிஷன்ல எல்லா டாபிக்ஸும் படிச்சிருக்கணும். நீங்கள் அந்த ப்ரிப்பரேஷன் அந்த ஃபர்ஸ்ட் 5 monthsலேயே எல்லா டாபிக்ஸும் படிச்சிருக்கணும். இஃப் யூ ஆர் நாட் ஸ்டடிங் த டாபிக்ஸ், லீவ் இட். ஓகே, டான்ட் அது வந்து மறுபடியும் நீங்கள் வந்து எடுத்துக்க கூடாது. தட்ஸ் நாட் கோயிங் டு ஹெல்ப். அண்ட் சேஞ்ச் ஸ்டடி ஸ்ட்ராட்டஜி. அப்பப்போ ஸ்டடி டெஸ்ட் ஓகே இது ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது, இது பண்ணிக்கலாம், இப்படி பண்ணலாம் அப்படி இல்லை. ஒரு ஸ்டடி ஸ்ட்ராட்டஜி நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணினா அது கண்டிப்பாக அந்த ஒரு 10 monthsல ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க. ஸோ இதெல்லாம் தான் உங்களால் பண்ணனா உங்களுக்கு நீட்டில் நல்ல ஒரு ஸ்கோர் அட்டெயின் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து இப்போ ஷார்ட் நோட்ஸு, லெக்சர் நோட்ஸு, இதே மாதிரி மைண்ட் மேப்ஸு, PYQs இதெல்லாம் எங்கே போகுது, இதுக்கெல்லாம் ரிசோர்ஸஸ் நம்ம எங்கே தேடுறதுன்னா, don't worry, we have, as I told you, we have Yakeen NEET and Infinity Batch இருக்கு. உங்களுக்கு Infinity Batchல n number of questions கிடைக்கும். உங்களுக்கு அந்த டெய்லி ப்ராக்டிஸ் கொஷின்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக பண்ண முடியும். ஸோ இதெல்லாமே உங்களுக்கு வந்து ஒட்டுக்கா கிடைக்கிறது. ஸோ மேக் பெஸ்ட் யூஸ் ஆஃப் இட். அதுல இருந்து உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் கிடைக்கிறது என்னமோ அதை மேக்ஸிமமாக யூஸ் பண்ணுங்க. கிடைச்ச ரிசோர்ஸை மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணி நல்ல ஸ்கோர் எடுங்க. ஓகே, பை.